ሰላም እንዴት ናችሁ? ዘኪ መክሊት ተከታታዮች ተማሪዎች፣ እኔ መምህር ዘካሪያስ ሸቴ ነኝ። እሺ ጀምረናል። ካቆምንበት እንቀጥላለን። ዲቪዥን ላይ ነው ያቆምነው። ላይክ በማድረግ ጀምሩ ቪዲዮን ከወደዳችሁት። እንዲሁም ከቻፕተር 1 ቢጀምሩ ከሴት ነው የጀመርነው። ባይዘው የመጀመሪያ የሆናችሁ ቪዲዮን የከፈታችሁ ተማሪዎች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ኢች ርዕሶችን እየጻፋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከሴት ጀምሩ ያሉትን ቻፕተር 1 እያንዳንዱ ለሰን ይዘልን የለም። ቻፕተር 2 ኦልሞስት ልንጨርስ ነው። ዲቪዥን ላይ ነው ያቆምነው። ሁሌም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንቀጥላለን ማለት ነው። ከአራቱ ኦፕሬሽን ሶስቱን አይተናል። ዲቪዥን ላይ ነው ዛሬ የምንቀጥለው። let's begin discussion. So today we see, as I told you before, we begin from division, yeah? So to see the division, we need how many integers? 3 integers, yeah? So if we divide just like this, the sign of division is this one, yeah? So we divided A to B, the result C is quotient, okay? Quotient, we call it quotient. So this is quotient. That means the result C is quotient. So A is dividend, B is divisor. The result is quotient. That means ድርሻ ምንለው በአማርኛ ማለት ነው። ሁለት ቁጥሮችን አካፍዬ የማገኘው ኢንቲጀር መጨረሻ ላይ ድርሻ ነው ማለት ነው። So if we divided A to B, the result is C. So we represent just like this, or division also represent just like this, A divided to B. Okay? So or the symbol is A divided B is similar. Okay? Similar. So we represent A to B, or when you read this one, with A to B, the result is C. C is quotient. Okay? So it has similar rule during we see just like multiplication, because division is the inverse of what? Multiplication, yeah? Just like addition is the inverse of subtraction. So division ላይ multiplication ላይ ያየናቸው ሩሎች እንዳለ ይሰራሉ ማለት ነው። በባለፈው ሲሚላር ሳይን ስናበዛ ፖዚቲቭ ነበር የምናገኘው። ሲሚላር ሳይኖችን ስናበዛ ኔጌቲቭ ሆነ ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ሆነ ፖዚቲቭ፣ ያ ሩል ምን ላይ ይሰራል? ዲቪዥን ላይ ይሰራል። Let's take an example. So because if we multiply similar integers, we get what? Positive, yeah? Just like that, if we divide similar, that means positive divided what? Or just like this, positive divided to positive is similar with negative divided what? Negative. The result is always what? Positive. Okay? Positive. Because this symbol is what? The symbol is division, yeah? And also if they are opposite signs, that means negative divided with what? Positive, as well as positive divided to negative. Not only negative, it depends on the number, yeah? We get a negative number, but the number can be the first, or it depends on the size of the number, okay? But we get negative. So just like multiplication, division also similar rule. We use similar rule. Let's take with the number. በባለፈው እንዳየነው ሁለት አካፋይና ተካፋይን የምንለው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ድርሻ ይባላል በአማርኛ። ስለዚህ ተመሳሳይ ሩል አለው። ምክንያቱም ማካፈል የምን ግልባጭ ስሌት ስለሆነ በአማርኛ የማብዛት ግልባጭ ስሌት ስለሆነ በቁጥር እናየዋለን። ተመሳሳይ ነው የምናገኘው ማለት። ተመሳሳይን ስናካፍል ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ የምናገኘው ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ስናካፍል ግን የምናገኘው ሁሌም ኔጌቲቭ ነው። Let's take with number, okay? Let's take with number. But I forget something. B is different from 0, by the way. B is different from 0 because any number cannot be divided to 0, okay? ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ መካፈል ስለማይችል ዲኖሚኔተሩ, that means the numerator can be any number, but the denominator is different from 0. Don't forget this, okay? B ከዜሮ ውጪ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ለምን መካፈል ስለማይችል? ለዜሮ መካፈል ስለማይችል. So B is different from 0, okay? So let's take with number. For example, 12 divided to 4. The result is, since both are positive, we get positive number, yeah? The result is 3. Since it's an inverse, multiplication is an inverse, 3 times 4 is, we get what? 12. Because 12 divided 4 is, we get 3, yeah? So if we multiply 3 times 4, the result is 12. So we can check by multiplication. ማካፈልን በምን ማረጋገጥ ይቻላል? በማብዛት አይደል? So if we divide 12 to 4, we get 3, and 3 times 4 is, we get 12. So we can check by multiplication, because multiplication is the inverse of division. So if we divide positive number, we get positive, as well as if we divide negative.
let's make both are negative. 12 divided to negative 4, we get what? Negative, I mean positive 3, yeah? Positive 3, because it cancel each other. So if we divided both are negative, we get also positive, just like multiplication, okay? So it has similarity, because division and multiplication is inverse operation, but it has similar rule, okay? So this already we see. You can take different kind to find the quotient of any number. You can use different number, okay? You can use also 2 digits. አሁን ያያያን ያለነው በአንድ ዲጂት ነበር ነው አይደል? በሁለትም በሶስትም ዲጂት ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። So if we divide two opposite sign, -8 for example divided to positive, we get what? Negative, yeah, because they are different sign. So the result is -4. If you check, -4 times 2 is -8, yeah. So -8 divided 2 is -4, because they are opposite sign. The first one -8 is negative, but 2 is positive, so the result is negative. So it has similar rule. The quotient is -4. If you want, you can check by multiplication, okay? And also if we change also its work. -2 divided with +8, we get what? Negative, because they are opposite sign, but the result is cannot be integers, because it has a remainder, yeah? It has a remainder. So commutative does not work on division. We will see the property of division, okay? This is division of integers on dividend. Using dividend and divisors, we get the result is quotient, okay? Let's go to the property of division. Property of division. Okay, the first property says, the quotient of any integer is not necessarily an integer. The quotient of any integer is not necessarily an integer. That means, for example, if we divided a to b, the result c cannot be integer, not integers. It's necessarily not integers, okay? This means ማንኛውም ቁጥር ስናካፍል ዲቫይደንት እና ዲቫይዘሩ ስናካፍል ሁሌም ኢንቲጀር ላናገኝ እንችላለን። it depends on the number, okay? Sometimes you get integer, but mostly it's not necessary integer. ግዴታ አይደለም፣ መስት አይደለም። necessary means it must አይደለም። ለምሳሌ 20 divided to 8, the result is not integers, yeah? The result is not integers, because it has a remainder, yeah? ቀሪ ስላለው ምንድነው የሚሆነው? በዴሲማልስ ነው የሚሆነው። 20 divided to 8 is, the result is 2.5, or 20 divided by 8 is, you can simplify, yeah? By 2 10, by 2 8 divided by 2 4, yeah? By 2 5, by 2 2. So 5/2. When this is a fraction, yeah? We will see fraction. This is in the form of a or b. ክፍልፋይ የምንለው ነው። ወይም በዴሲማል ስናስቀምጠው 2.5 ነው የሚመጣው። 2.5 ኢንቲጀር ነው። It's a decimal number, yeah? It's a decimal, so it's not an integer. So the quotient of any integers does not necessarily what? An integers. Just like the product of two integers is always what? Integers, yeah? The sum of two integers is always what? Integers. But here in division, it's not necessarily an integers. It depends on the size of the number. በቁጥሩ ቫልዩ ወስኗል ማለት ነው። ሁለት ቁጥሮችን ስናካፍል፣ ሁለት ኢንቲጀር ወስደን ስናካፍል ሁሌም ኢንቲጀር ላይሆን ይችላል ነው እያላችሁ ያለው። ሁሌ ኢንቲጀር ላይሆን ይችላል። ይሄው ማየት እንችላለን። ለምን? በቁጥሩ ሳይዝ ይወስኗል። ቀሪ ካለው ወደ ምን ይሄዳል? ዴሲማል ይሆናል። በፖይንት እናስቀምጥ እንችላለን። በክፍልፋይ ማቃለል ማስቀመጥ እንችላለን። እንዴት ነው የምናቃለው? 20 ለምሳሌ ለ8 የጋራ አካፋያቸውን ትወስዳላችሁ። ለ20 የሚካፈል ቁጥር ስንት አለ? በአራት መሄድ ይችላልላችሁ። 20 ሲካፈል 4 5 ነው። 8 ሲካፈል 4 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ አካፋያችሁን ወስዳችሁ ማቃለል ትችላላችሁ። የመጨረሻ 5 ነው 2 ግን የጋራ አካፋይ የላችሁም። ከዚህ በላይ ማቃለል ስለማይችሉ በፍራክሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ ክፍልፋይ ነው እንጂ ምን አይደለም፣ ኢንቲጀር አይደለም። ኢንቲጀር ምንለው ምን ብለን ነበር? ኢንቲጀር ኮንሲስት ዋት positive 0 is neither positive nor negative, as well as negative number, as well as what? Positive number. So this is not an integer. So the quotient of any integers, that means the quotient of any two integer doesn't gives always, it's not necessary always to give integers. ሁሌም ኢንቲጀር የመስጠት ግዴታ የለበትም ማለት ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ 20 ሲካፈል ለ4 ብንል ግን ስንት ነው? 5 ነው አይደል? መካፈል ስለሚችል ነው፣ ያለ ሪማይንደር መካፈል የሚችል ቁጥር ስለሆነ ከሆነ ነው ኮሼንቱ ምን የሚሆነው ኢንቲጀር እንጂ
መካፈል ማይችል ቁጥር ከሆነ በዴሲማል ወይም በሪማይንደር ማስቀመጥ ስለሚችል እንደዛ ከተቀመጠ ደግሞ ምን አይደለም ኢንቲጀር አይደለም ነው የሚላችሁ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ኦፍ ዲቪዥን ማለት ነው የዲቪዥን እያየን ስለሆነ ማለት ነው መልቲፕሊኬሽን እና ሳም ላይ ግን ሁሌም ነው ሳብትራክሽን ላይ እና ዲቪዥን ላይ ግን ይሄ ህግ ላይሰራ ይችላል ማለት ነው so the second property of division on integer is a non-zero integer is divided by itself is 1 so if you divide any number to itself it's what 1 okay a is an element of any integer but the denominator a is different from what 0 because any number cannot be divided to 0 okay ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ መካፈል ስለማይችል ዲኖሚኔተር መሆን አይችልም ዜሮን ለቁጥር ማካፈል እንችላለን ቁጥርን ግን ለምን ማካፈል አንችልም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ግን አይችልም ማካፈል ማለት ነው there is something which take ያ የሚቀበል ያስፈልገኛል አይደል የሆነ ቁጥር ለምሳሌ አካፈልኩ ስል ምን ማለት ነው መስጠት ስለሆነ ተቀባይ ያስፈልገኛል ለዛ ነው ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ መካፈል ማይችለው so any number cannot be divided to 0 so if we divided a to any number both are integers but the denominator is different from 0 so let's take any integers for example negative 6 divided to negative 6 with itself is what 1 always positive 1 okay because any number divided to itself is 1 except 0 any non-zero integers if you divide to itself the number 1 you get the result or the quotient is 1 this is the second property of division an integer the third one is an integers divided by 0 is not defined that means any integer cannot be divided to 0 I already told you any integer a cannot be divided to 0 okay because it's undefined so the denominator cannot be 0 so this one is not definitely correct okay because any number cannot be divided to 0 ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ መካፈል ስለማይችል ዲኖሚኔተሩ 0 መሆን አይችልም but 0 is divided to any number yeah the result is 0 this is a fourth rule I think so 0 is divided by any non-zero which is 0 okay I already told you the fourth one is any 0 is divided to any integers except 0 a is different from what different from 0 so 0 can be divided to any integers but the inverse is not true okay the inverse is not true because any integer cannot be divided to 0 ማንኛውም ኢንቲጀር ለዜሮ መካፈል አይችልም ግን ተቃራኒው ይሰራል ማለት 0 ግን ለቁጥር መካፈል ይችላል ሪዛልቱ ምንድነው ሁሌም 0 you can check by the way you can check 0 divided to 4 the result is what 0 yeah but if you want to check 0 times 4 you get what 0 so you can check so any number cannot be divided to 0 but 0 is divided to any number is the result is 0 this is the fourth rule or the fourth property of division on integer okay an integer divided by 1 is the number itself an integer divided by 1 the last one that means the fifth one an integer divided by 1 is the number itself okay the number itself any integers so an integer divided by 1 is the number itself for example if we divide 20 to 1 or you can write just like this yeah 20 divided 1 is the result 20 you can check 20 times 1 is 20 yeah 20 so you can check by multiply it because multiplication is the inverse of division or division is the inverse operation is multiplication okay multiplication so there are 5 property okay 5 property so let me give you an homework okay then we will summarize it okay today we'll learn about division so let me give you one homework only okay page 45 exercise 2.54 so it's page 45 so there are 3 questions I think okay 5 questions so it's related about division okay ስለ ዛሬ ብቻ ዲቪዥን ስለሆነ ያየነው ከዲቪዥን ጋር ብቻ የሚገናኙ በየኢች ለሰን ነው የምሰጣችሁ በኢች ለሰን ርዕሶች ብቻ ዲፔንድ ሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ዛሬ ዲቪዥን ስለሆነ ያየነው ዲቪዥን ላይ ኮንሲደር ያደረጉ ጥያቄዎች አንድ አምስት አሉ እነዚህን ስራቸው ማለት ነው so let me summarize today class so summarize ስናደርግ ዲቪዥን ነው ዛሬ ያየነው
So the last operation from the 4 operation in maths, as you know, there are 4 operations, yeah? Addition, subtraction, multiplication, and division. So today we see about division. So it takes we use 3 integers, yeah? A, B, and C. So the result C is called quotient, A is dividend, B is divisor. Okay, divisor. So you can represent using this kinds of sign to represent division. በዚህ መንገድ ማሳየት ይቻላል። ዲቪዥን A over B ማለት ይቻላል or A to B ብለን ነው የምናነበው። ስለዚህ ሪዛልቱ ሲ ኮኤፊሺየንት ወይም ድርሻ ይባላል ማለት አካፋይ ተካፋይና ድርሻ የምንለው ማለት ነው። ከዛ የመልቲፕሊኬሽን ሩል ነው የምንጠቀመው ዲቪዥን። ዲቪዥን is an opposite or the inverse operation is multiplication, yeah? So they are inverse operation, so you can check the quotient by multiply the divisor, yeah? So if you divided two positive number, that means if you divide similar sign and also both are negative, you get what? Positive quotient. ድርሻ ሁሌም ፖዚቲቭ ይሆናል። ሲሚላር ሳይን ከሆኑ ልክ እንደ መልቲፕሊኬሽን ባለፈው እንዳየነው ሁለቱ ፖዚቲቭ ከሆኑ ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ የሚገኘው ሪዛልት ምንድነው? ወይም ድርሻው ኮኤፊሺየንቱ ምንድነው ማለት ነው? ፖዚቲቭ ነው። ኦፖዚት ሳይን ከሆኑ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ከሆኑ ኦፖዚት ሳይን ከሆኑ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው። አንድ አይነት ሩል ነው። ሶ እንደ ቁጥሩ አይነት ይለያያል ማለት ነው። ቼክ የምናደርገው ሁሌም በምንድነው? በመልቲፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ለምን? ኦፖዚት ሳይን ስለሆነ። ሶ 12 divided 4 is the result is 3. So you can check 3 times 4 is 12. This is the rule of division on integers. And also we see 5 property of division, yeah? The first one is if you divided any integers, the divisor is different. The quotient is necessary integers, okay? quotient ሁሌም ኢንቲጀር የመሆን ግዴታ የለበትም። ላይሆን የሚችልበት ሚንስ አለ። መካፈል ማይችል ከሆነ ዴሲማልስ ወይም በፍራክሽን እናስቀምጠው እንችላለን። ፍራክሽን እና ዴሲማል ደግሞ የማን አባል አይደሉም? የኢንቲጀር አባል አይደሉም። ክፍልፋይና ዴሲማል የምንላቸው ማለት ነው። አስርዮሽ በአማርኛ የምንለው 20 ለምሳሌ ለ8 ሲካፈል 2.8 ነው የሚመጣው። አይ ሚን 2.5 ነው የሚመጣው። 2.5 ደግሞ ምን አይደለም? ኢንቲጀር አይደለም። so that's why the first property says division is not necessarily, or the quotient of any integer is not necessarily integers. ኢንቲጀር ሁሌ የመሆን ቻንስ ላይኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሩሉ ኮንስታንት አይደለም። the second one is if you divided any integer with itself except 0 is the number itself, yeah? If a is any integer, so divided to a, the result is a, that means the result is 1. So this is the second rule, I mean property, and any number cannot be divided to 0 because the denominator cannot be 0, so any number cannot be divided 0, but the inverse is true. 0 is divided to any number, the result is 0. This is the third and the fourth property. The last one, any number can be divided, or any integer can be divided to 1. To 1 is the number itself. So a divided to 1 is a, that means the number itself. So any number can be divided to 1, the number itself. This is the 5 property of division. Okay, so we have already finished. So ጨርሰናል። የዛሬ ክላሳችን ዲቪዥን ነበር ያየነው። ኦልሞስት ቻፕተር 2 ካም በኋላ እንመለስም ወደኋላ ቻፕተር 3 በአዲስ ቻፕተር ነው የምንጀምረው። ስለዚህ እንደተለመደው የቤት ስራችሁን ይሰራ። ሌላ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎች ተማሪዎች ለሁሉም እንዲደርስ ወደኋላ በድጋሚ ማስታወሳችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ አሁን ኦልሞስት ብዙ ተማሪዎች ቻፕተር 1 ስለሆነ የምትጀምሩት ወደኋላ እየተመለሳችሁ each lesson ማየት ትችላላችሁ ከሰመር ኮርስ ስለቀጠልን። ስለዚህ እንዲህ በሰብስክራይብ በማድረግ ቀጥሉ። So don't forget to subscribe and like and share Zeki MEKLIT tube, and also don't forget to do your homework. So we'll see you next time. We are also left even and odd integers, yeah? Even and odd integers. ከዚህ lesson የቀረኝ even and odd integer ነው። በጣም ቀላል ነው። Even means a number which is divided by 2 without remainder, yeah? Odd means a number which is not divided by 2, so it's an easy part. So we will begin a new chapter which is linear equation chapter 3, okay? So thank you.